Il est plus que tes difficultés. The Lord is more than your difficulties. Jesus Christ. Tu es Dieu. You are God. 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 Yes, the miracle. Opération miracle. The miracle performance. 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 Toi qui as ouvert le cœur. You open up your heart. Que la main de Dieu commence à May te the toucher. hand of God touch you. Que la main de Dieu te touche. May the hand of the Lord touch you. Nous autres, on avait ça transformé. Et maintenant, Kende. Get away! Kende. Get away! Kende. Get out! Ma caméra wana. All those cameras Ils ont contrôlé vie na yo. controlling your life, Ils ont surveillé yo partout. watching over you everywhere. Je les détruis. I destroy. Je les détruis. I destroy. Je les détruis. I destroy. Je détruis les caméras cachées I destroy all the hidden qui cameras contrôlent toute ta vie. controlling your life. Allez. Get away! Allez. Get out! Pasteur Tichil, soyez là-bas. Pastor Tishik, be just next to us, pray. Tiens là-bas, on m'a beaucoup mis balai. Lay up hands on them. Allez. Sois touché. We touch. 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 Ok, priez pour elle. Pray for her. Détruis ces caméras. Destroy all those cameras. Mon savon d'Ars, prie pour la soeur. Prophet guys, pray for the sister. Je veux que Dieu I want God te rende libre. to set you free. Il faut que je prie pour les frères qui m'avaient traduit là. I would like to pray for the brother who interpreted to me. Sois là-bas à côté du pasteur Tiché. Stand next to Pastor Tishik. Sois là-bas. Ok. Là. Reste là. Reste là. Standing. Pasteur Tiché, nous allons chasser. Pastor Tishik began to chase away. Je vois le toile d'araignée tout autour de lui. I saw all the spider webs. Je détruis cette toile d'araignée. All those webs of spider. Je détruis cette toile d'araignée The webs of spider. qui combattent ta vie. Fighting your life. Et que tu sois libre à jamais. Be freed. Touchez les promesses de Dieu. Touch the promise of God. Touchez les promesses de Touch Dieu. the promise of God. Touchez les promesses Touch de the Dieu. promise of God. Touchez. Touch. Touchez. Touch. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. À partir de ce jour, From now on, je veux que tu sois libre. I would like you to be freed. Allez! God. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Leave him. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Dans le monde, il va plan nyonso. I am destroying all the evil plans. Dans le monde, il va plan nyonso. Destroying all the evil plans Oye chami la vie na yo. that are set in your life. Nazomona ba flèche na mukongo. I can see arrows. Allez, je vais ôter ça maintenant. I want to tell you, Jesus. Au nom de The Jésus. name of Jesus. Au nom de The name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ. Que les flèches soient ôtées. The arrows go Opération away. miracle. The performance. Opération The miracle. performance of miracle. Touch him, touch him, touch him. L'opération The miracle. performance of miracle. The performance of miracle. L'opération The miracle. performance of 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 miracle. Prophète Gauss, venez. Right, guys, come in here. Need to be free. C'est fini. That's it. It's finished. C'est fini. Finished. C'est fini. Finished. Guérison miracle. Healing. Guérison miracle. Miracle 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 healing. Guérison miracle. 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 Healing. Au nom de Jésus. Healing. Au nom de In Jésus. the name of Jesus Christ. Ok, levante ça. You may let him sit down. Commence à adorer le Seigneur. I would like in the name of the Lord Jesus Christ.
utilisation dans la vie de cet enfant. All the use that in the life of the child. Toute utilisation. All the spirit using her. Que cet enfant soit libre. May this child be freed. Touch her, touch her. Allez, au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Déviement. So I deprive toute utilisation. all of those use. Sois libre. Get away. Sois libre. Get away. Sois libre. Be freed. Sois libre. Be freed. Sois libre. Be freed. Sois libre. Be freed. Allez. Go away. Que la paix de Dieu May the peace of God soit ton partage, frère. be your share. Que la paix de Dieu. May the peace of God to do great things. C'est-à-dire, I mean, des visions vont s'ouvrir. visions are going to up. Des prophéties. Prophecies, Des inspirations. inspirations. C'est ce que Dieu me convainc qu'il va faire maintenant. This is what the Lord has convinced me that I was going to do now. C'est-à-dire, I mean, il va baptiser les gens par le Saint-Esprit. the Lord is going to baptize people with the Holy Spirit. Ne contrôle personne à tes côtés. Do not control anybody. S'il est secoué par le Saint-Esprit, c'est pas ton problème. If someone is shaken by the Holy Spirit, that's not up to you. So I would like all the singers to be focused as well. So we leave our marks. Un moment très spécial maintenant. This is the special moment. Cher Saint-Esprit. Holy Spirit, you are the promise of the time. You are the promise of this time. You are the promise of this time. Tu es la promesse de ce temps. You are the promise of this time. Ne contrôle personne. Do not control Tu anybody. es la promesse de ce temps. You are the promise of Tu es this la time. promesse de ce temps. You are the promise of this Sois time. touché. Be touched. Sois touché. Be touched. Sois touché. Be touched. Vivez le royaume des cieux. Leave the kingdom. Que les yeux s'ouvrent. May your eyes be open. 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 May your promise of the time. The 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 promise of the time. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Jésus. Thank you, Lord. Yes, because you are God's sign. When you pass by, you leave signs. 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 Yes, we need to see signs. We need to see the signs. We need to see the signs. We want to see the signs. I want to see a sign. I want to see a sign today. I want to see a sign today. I want to see a sign today. I want to see a sign. 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 Merci Jésus. Thank you, Lord. J'ai vu la nuée de Dieu visiter les gens. I saw the clouds of God. We saw the finger of Je God. veux un nouveau commencement. I see a new beginning. I see a new beginning. Un nouveau commencement. I see a new beginning for the church. A new beginning. A new beginning. A new beginning.
chains are falling. If afraid, yes, that's blocking you. All that is blocking you. You've got a new move. The anointing of the Holy Spirit. The Lord is not a story. You are going to live it. You are going to live it. You are going to live it. Do not touch others who are falling. You pray. You pray. Even you are not strong enough to pray. May the Lord give you the strength. All the fight of your life. Yes. Yes, when the Lord comes by, He's going to leave a sign. When the Lord comes by, He leaves signs. When the Lord comes by, He leaves signs. When the Lord comes by, He leaves signs. What you are not able to do, do it. What you are not able to do, do it. What you are not able to do, you are not going to be destroyed because the Lord Jesus is alive. The Lord is present. The Lord is alive. We will not die. Even though the wizard said you're going to die, you will not die. Even though they fight your life, you will not win. Even if you fail. To break every chains, to break every chains, to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. There is power in Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. Parce que tu as crié à la parole. Since you have believed in the word of God, Que la parole te garde partout. as you sleep, Tu somnoles, as you slumber, mais ton gardien ne dort pas. but your keeper will never sleep, Ne somnole pas. nor does he slumber. Que sa main puissante soit durant toute ta vie sur la terre. May his powerful hands be upon your life all your life. Avec l'autorité que Dieu m'a donnée, With the power, authority that the Lord has given me, je dis à tous les esprits qui te combattent, I tell all the evil spirit fighting against your life, d'arrêter. stop it. Parce qu'un homme est mort à la croix. Because a man died on the cross. On ne paye pas une dette deux fois. I can never pay a debt twice. La dette a été payée. Your debt has been already
already paid off. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. Je dis tu es libre. I say you free. Comme serviteur de Dieu, je déclare tu es libre. As appointed a man of God, I say you free. Que le mauvais esprit accepte ou pas, mais tu es libre. Whether they want it or not, you are free. Qu'il refuse ou pas, tu es libre. Whether they want it or not, you are free. Vous, le mauvais esprit, You evil spirit. vous savez que Jésus-Christ est mort. You know that the Lord Christ is Vous n'avez alive. plus le droit de combattre cette soeur, You do not have any right to fight the sister ce frère, or the brother, mon frère, my brother, ma soeur, my sister. parce que tu as crié à la parole. Since you only believe, Vivez toutes les promesses de Dieu. believe all the Au promises. nom du Seigneur. In the name of the Lord Jesus. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. We may be seated. Parce que moi-même, j'étais derrière, Even us, even me, j'étais en train de suivre les développements. I was following the development. C'est vrai que la parole n'a pas été facile. I know it was not easy. Amen. Amen. Mais je sais que notre tâche en tant que pasteur, But we know our role as a c'est de pastor, pouvoir répéter cet enseignement just to repeat it et again, de l'assimiler à la hauteur de tous les fidèles. to make it clear for each and everyone. Donc c'est comme il a dit, il a mis As juste he un point said, virgule he just put like a comma concernant la vallée d'Accord. about the valley of Echo. Parce que notre enseignement, Our teaching c'est basé sur la vallée depends d'Accord. on the valley of En Echo. réalité, la vallée d'Accord, The valley of Echo, c'est là la croix. it speaks Donc about the c'est là cross. où Akan It's where Achan s'est laissé dépouiller. was deprived Dépouiller de quoi? of what? Dépouiller des manteaux de Shinéa, All those robes dépouiller de l'or, of gold, et pas n'importe quel or, not any gold, l'or de 50 cycles the gold of 50 et shekels l'argent de 100 cycles. and the silver of 200 Donc pour que Haï shekels. tombe, For Ahai to il fail, fallait qu'un homme Akan a man called Achan qui a caché dans sa tente, who has toutes hidden ces choses, in his il tent all fallait the qu'il things les déploie, he il fallait qu'il has les révèle. to disclose Il them. accepte de He mourir has accepted to die afin que Israël so that the ait people of God l'héritage receive de Haï. inheritance of Ai. Amen. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé à la croix. This is what happened on Il the y a un cross. homme qui a caché l'or. A certain man who Lord, la has hidden divinité. the gold which speaks about the L'argent, c'était le divinity. signe de la The rédemption. silver was speaking about the redemption. L'habit, c'était le signe de The la gold justice. was speaking about the righteousness. À la croix, There on the fallait que cross, Christ se dépouille. Jesus has to deprive Que toi et moi, himself so that you and nous I, serons les habits. we may receive clothes. Parce qu'aussi longtemps que Israël combattait Haï As long as Israel was sans habit, fighting Ahai il ne without pouvait being pas avoir la clothed, victoire. they could not win. Donc il fallait un manteau de Shinéa. We only need that garment to win. Les jours viendront, nous parlerons aussi des The day Shinéa. will come, we will speak about Parce qu'en réalité, the Babylonian. les manteaux ont été trouvés à Jéricho. God Et quand bless nous you. allons pousser l'œil encore de l'aigle, nous allons voir que Babylone, là, c'est le jardin d'Éden. By seeing with the eagle eyes, Babylonian speaks about C'est the là où Dieu a garden of enlevé Eden, Adam l'habit. where the Lord God has took over Et Eden, au the temps du clothes. soir, And at night, il fallait que Dieu vienne remettre cet the habit. Lord God has to come back to give that garment of robe to Maintenant, Eden. dans un autre langage, In other language, comme notre évangile, as our c'est gospel always says, parler de la même chose, mais à plusieurs reprises et de What? plusieurs it manières. was speaking about one thing, but in many ways. Donc, on a parlé de ça dans une autre manière appelée Akan. They have spoke about in other way that we have called Achan. Et il fallait que Akan puisse libérer le manteau de Achan Shinéa, has to disclose that robe afin que Israël s'habille so that Israel may get et it puis ait la put it victoire on sur Haï. to have a victory upon or on that Donc, nous allons land called Ai. décortiquer ça petit
à petit We will pour que vous puissiez explain it comprendre clearly la so profondeur that you may understand the deepest de la of the vallée word d'Akor. or about the valley of Echo. Et il fallait aussi l'or And the God is will soit révélé à nous be also like lorsqu'il est la close to us. divinité, That speaks la about nature the incorruptible de Dieu. nature of God. Parce que l'or, bien aimé, c'est le seul métal It's the only metal mixé dans la terre, that is mixed with mais the passé dust. au feu, Also il went to révèle fire, sa nature but incorruptible. it kept his same nature. Donc l'or, la divinité, c'est aussi la pureté. The nature of God speaks also about the purity. Donc il fallait que cette pureté nous soit That the purity accordée à la as fois, well should pour que quand nous be attaquons aïe, given to us, que nous puissions avoir la victoire. so that when we are facing a high, we may also overcome them. Amen. Amen. Donc ce sont des choses, quand il parlait l'homme de Dieu, je me disais, est-ce que les peuples comprennent? When the man of God was speaking, I was saying, hey, the people of God understand. Nous avons Understood. les mêmes esprits. I'm telling you, do not get worried because we have the Parce same que spirit. l'argent, c'était l'argent The silver, qui était estimé à 200 cycles. it was, like estimated to Qui 200 était shekels. 1/5 de 1000. The one, Ça, c'était les choses qui ont été révélées le the vendredi. things that we have received on Friday. Ça, c'est This, seulement ici. we can only find them here. On va aller avec ça. We will explain it slowly, Pourquoi by slowly. 1/5 de 1000 That qui est 1/5 of 1,000, which speaks about the c'est 200. le chiffre du ministère. Father speaks about the minister, Et un, and c'est one, lui-même It's qui s'est himself. fait serviteur. but he became himself a Parce que servant of David, 5. il avait David got il a pris 5, seulement but un. only took Et one, il a lancé Goliath et and tombé. he killed Goliath. Donc c'est pourquoi il faut avoir l'argent estimé à 200 You cycles. have to got that No. money that we estimate in the 200 shekels. It was really Je pouvais encore powerful prier and wonderful. pendant les premiers I jours can de also, mercredi. Mais on faute du Wednesday say what the preachers say on Wednesday, On but va because of the revenir time avec we ça. cannot say it. But I C'était think juste we un will petit explain it résumé that it was just a vallée summarize d'Akor. of the valley of Echo. Mais on va répéter. But I think Parce we que will c'est la see it croix, again. en un mot. In La a vallée short d'Akor, way, c'est la the valley of Echo speaks about the cross of Jesus. Et c'est ça le thème principal de This is l'évangile the interne. topic of the everlasting gospel. Que Dieu vous bénisse. May the Lord God bless you. Vous avez été précieux You were so precious. pour tous qui avaient assisté. For all those who came Et que Dieu vous assist. bénisse. May the Lord God bless Je you. bénis encore le Seigneur pour la Bless the Lord confirmation for the confirmation de cet évangile of this par la gospel délivrance des through a enfants. deliverance of His Parce people. que l'enseignement doit être The accompagné de la teaching has démonstration been de la escorted puissance. by the power of Que God. Dieu soit loué May the pour Lord ceux-là God qui ont bless été for those baptisés du who have Saint-Esprit. been baptized Nous avons with the écouté Holy là. Spirit. We have listened to Et some nous avons vu la new délivrance. tongues and the Donc deliverance. continuez toujours à être fidèle à ces dieux. Carry on to be Il faithful to fera des God. grandes He choses will pour vous. perform great things. Our shepherd, you will work with us, Lord God Jesus. Thank you for everything, oh Lord God, that has taken place in us. In the powerful name of Jesus. Éternel, le Dieu de la vallée d'Akor, God, the Lord of the valley of Echo, c'est toi qui es la porte d'espérance. you are the door of hope. Tu l'as ouvert, Éternel, ce matin pour nous. You have opened it this morning for us. Nous sommes entrés, Père de gloire, dans cette We vallée. have entered in that Et nous valley sommes sortis avec de l'or. and we went out with Nous God sommes sortis avec les manteaux des with Chinéens. the robe of Babylonian, Nous sommes sortis avec l'argent des with 200 cycles. silver of 200 shekels. Laisse que chacun de nous, Père, May each and every one expérimente ces choses dans sa vie. experiment the things Nous avons besoin, Papa, we need après cet enseignement, after the teaching de rendre témoignage, to Père. testify, Father. Laisse que ta parole May your word soit maintenant, oh Dieu, manifeste be manifested dans la vie de tout un chacun in the life of each and every qui one a écouté ce matin, Père, ta who voix. has listened to your voice. Nous recommandons ce peuple, We Seigneur, recommend the
amener à la perfection. Yes, bring them to your perfection. Pendant qu'ils sont en train d'écouter le ministère. While they are listening to the ministry. Seigneur, tout ce que nous faisons, The thing that we are doing, c'est pour ta gloire. it's for your own sake. C'est pour que la gloire qui était en toi That the glory that was in you soit manifestée dans ce peuple. be Seigneur. manifested in their life. Pendant qu'ils sont en train de rentrer, While they are going back home, qu'ils retrouvent, oh Jésus, dans leur they maison, may find in their household le bonheur que Christ the donne. happiness that you always give. Que tous ceux qui sont venus malades Those who came sick retrouvent la guérison. may be healed Au nom de Jésus, in Jesus' name. tous ceux qui ont des dettes, Those who came with pour fear, vous afin que ces dettes soient éliminées. provide so that